Ibiza. La música es un fenómeno que nos une a todos, ¿comprendes? Y Ibiza poco a poco a poco a poco a poco a poco a poco. Ibiza. La transgresión. El ritmo de nuestro destino. Confiscaron más de 1000 discos que tenía yo allí, se los llevaron todos. La música es un fenómeno que nos une a todos, ¿comprendes? Ibiza la conocí en el 68, un mundo muy especial. Era un circo, pero de una riqueza, de una gente estupenda, maravillosa. Ibiza es la luz que inspira nuestras vidas y la música el ritmo de nuestro destino. ¿Entiendes? Y Ibiza poco a poco a poco a poco a poco a poco. Ibiza, el ritmo de nuestro destino. ¿Entiendes? mundo muy especial. El ritmo de nuestro destino. La música es un fenómeno que nos une a todos, ¿comprendes?
made it. It was us. We did it. We did this record. And the guy said, really, what do you mean? We made the record. Everybody thought when they first heard the record was, gee, I can do better than that, and why don't I give it a shot? First thing you have to do is you have to start off with a strong kick drum. He says, I'll take them all. How much do you want for them? And I very quickly thought to myself, okay, it costs us $1 to make the records. And Then you have to have a bass line. I want to get $2 at least, because then I'll make 50 cents and Jesse will make 50 cents and we'll be cool. From there, you build on it. You build on it with the hi-hat. You build on it with claps. I said $4, figuring the guy would want to negotiate me down. You build on it with snare drums. He said, okay. Everybody thought when they first heard the record was, gee, I can do better than that, and why don't I give it a shot?
Françoise. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Jacqueline. Françoise Vermeuil. Françoise. Jacqueline. Bonjour. Vous êtes la secrétaire de Jean-Paul? Oui. Je suis la secrétaire de Jean-Paul. Entrez. Qui est-ce? C'est Brigitte Bardot. Voilà le peigne. Et voilà la brosse. Merci. Voilà la veste. C'est la veste? Oui, c'est la veste. Et voilà le chapeau. Comme ça? Oui. Comme ça, c'est très bien. C'est le foulard? Deux minutes, Jean-Paul. Voilà le bracelet. Venez Françoise. Ça va? Oui. Ça va très bien. Jacqueline. Le chien. Voilà le chien. Ah, le chien. Comme ça? Et les allumettes. Comme ça, c'est très bien. Le service des pains. Une cigarette, Françoise? Oui, merci Jean-Paul. C'est une fille? Oui, c'est une fille. Une allumette. Deux allumettes. Trois allumettes. Jamais 203. Qu'est-ce que c'est? C'est un revolver? Non, c'est pas un revolver. C'est un briquet. Un briquet. Un briquet. Garçon. Garçon, garçon.
something fresh. Yo, DJ. Damn, you're not even listening to me. I'm gonna ask that guy who's playing the saxophone. Hey, you. Yeah, you. I really need a good, fresh groove. Can you give it to me?
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.